O homem falou de tudo, da vitória do Real Madrid, do jogaço do Vini Júnior, da eliminação do Manchester City e também Galvão. No final do vídeo vocês vão ver quando ele fala sobre a qualidade do Vini Júnior no Real Madrid. Se liguem só no vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e olhem só, manos. Bora. Aqui com o melhor jogador em campo hoje, Vinícius Júnior, 2 gols, classificação para as quartas. Vini, pouca gente acho que acreditava nesse Real Madrid. Sempre acontece isso, mas os jogadores, a torcida, sempre, quando chega nesse momento da temporada, a gente muda a chave, todo mundo sabe que essa competição é uma competição muito importante pro nosso clube, a gente vai seguir batalhando para fazer jogos como esse, onde a gente tem que sofrer para ganhar, só que a gente está preparado para tudo. 2 gols hoje, a comemoração foi por quê? Porque o futebol é muito longo e na última temporada eles me provocaram e hoje eu pude fazer a comemoração que eu achei que era necessária. Vini, 16 gols em mata-mata de Champions. Nas últimas 10 temporadas, nenhum jogador participou de tantos gols em mata-mata de Liga dos Campeões como tu. Só 5 jogadores na história do Real Madrid têm mais gols do que o Vinícius Júnior na Liga dos Campeões. Tu tem noção do quanto grande tu já é para essa competição? Eu não fico olhando os números sempre, cada dia, onde era meu sonho de criança estar aqui com grandes jogadores, grandes amigos. E é sempre importante fazer gols. Hoje eu perdi alguns, mas não precisava de tantos, então foi importante. Espero que esses gols possam vir nos próximos jogos, que eu possa seguir fazendo gols, dando assistência e ajudando o maior clube do mundo. Pode vir o Bayern pela frente. Vai ser jogo difícil de novo, só que a gente está preparado, a competição é isso, você tem que vencer os melhores para ganhar, e sempre acontece isso com a gente, e vamos para a próxima. Amistosos da seleção brasileira chegando por aí, estão conversando sobre Real Madrid e França? Brasil e França, quase um Real Madrid. Dos dois lados, dos dois lados, sim, mas um desafio importante pra gente, onde a gente segue preparando para a Copa do Mundo, que seja um grande jogo. A gente sempre fala que a gente já se conhece tanto que a gente já sabe que o outro vai fazer. Espero que o Camavinga e o Tchouaméni não venham para perto, que assim eu posso driblar os outros jogadores que não me conhecem. Mas vai ser um grande jogo e eu estou muito feliz com mais uma convocação. A última, ontem, convocação da seleção brasileira, a ausência do Neymar, muito falada no Neymar, Brasil. Como é que tu vive? Neymar. O Ancelotti tem bem claro o que ele quer para ele. Eu não posso interferir em nada disso, mas sabemos da qualidade do Ney e sabemos que se ele tiver pronto para nos ajudar, o Ancelotti vai levar ele e vamos estar juntos na Copa do Mundo, se Deus quiser. Sorte e até as quartas. Obrigado, até. Next I don't know what happened, but of course Kusanov is the first time play Champions League. Ryan Cherky is the first time to play in Champions League. Antoine Semenyo is the first time playing Champions League, debut in Bernabeu. This time need time. So our first season here was not always perfect. Always against Monaco, always in this stage out. So it's a lot of new players, but I saw many good things. And even there, the first 50-20 minutes there and the first 50-20 minutes here defined quite well, and after I conceded the first goal, after 7 minutes, the second one, and the motion to Bernabeu was always difficult, but always they said, okay, 3-0, it's almost difficult, almost impossible, but let's try it. And we were there, and I don't know what happened. Even scored a penalty, 11 against 11. I don't know what happened. But, 5-1, congratulate Madrid again, and go. Hi Pep, you've talked about how much you like your team in recent weeks, and everything you've just said there about how they showed their spirit and their character. I don't know what you're going to do next season, but you must feel that this is a really strong group, and that if you do your last year of the contract, you've got a really good squad going into next season that have learnt a lot this year, and they've still got a lot they can do. But last season I had next season will be better. I had the feeling will be better, but the fact I'm saying today, when I defeat 5-1, so in an aggregate, it doesn't mean it's going to happen. It's my feeling, because I know them. I know how the quality they are, but long seasons are so long, and the balance of the teams for many things. Of course, you have too many things to improve, but at the end you have pride, and of course not easy. 70 minutes, 75 minutes, 10 against 11 against Real Madrid is not easy. And at the end, I don't know how many shots, how many tried, and Ryan's and Jeremy's and Erling's, and everyone make his contribution. Kusanov, and everyone was absolutely there. So, but
listen, when we are out here in the position of Premier League, still we are not a complete team. That is the reality. I'm not going to. I've been in a team in Manchester City when we were a team in all the different aspects that define a team, and still we are not. But in terms of that, you know, we have a final on Sunday. We have the FA Cup, Liverpool here. Premier League is still to fight, and finish well the Premier League and prepare good decisions for the next season, and next season we'll be back. Tempo dele bateu, mano. That we had to do. When you say next season you'll be back, is that what you're intending still right now? You'll be here. When I retire in 10 years, I always City, same in Champions League, I would say I will be back because I'm part of that. Like in Barcelona, you know, a little bit, or Bayern Munich. When I've been part. I'm more incredible attached to that club organization because I've been 1 decade. And when I'm say we, it's because I'm part of that. I'm part of that. Son. Bernardo Silva has done so much for you over 9 years and this season as well. How frustrating was it that you know, it was his mistake that meant that you were without an extra man? Come on, it's a mistake. It's a red card. It's the first of his career. It's an instinct action. You know that. And come on, it's not a decision like can be avoidable. Of course, now I will say, okay, score goal, play against 11, 4-0 down, 75 minutes. We'll see what happens. It will have been more difficult. I know that it's the same, but come on, never ever I will blame my player for that decision, unless Bernardo, what he has done to us for many years. Rob. There was maybe a bit of surprise that you chose to take Erling off your main goal scorer relatively early. Was he injured at all, or was that just... No. You know, if we had scored the second half, we have 2 or 3 chances in the beginning to make 2-1 before they have a chance, or maybe, I know it's open even 10 against 11, but 50-20 minutes, so I want fresh legs and other people, you know, and I could have more if I had been possible. So he'll be fine for Sunday, presumably? Or? Yeah. James. Hi, Pep. If by the end of your time at City you ended with just... Oh, everybody want to fire me, right? Oh, guys. If you ended One day I will come here and say, bye-bye, guys. I still am here. 1 more year contract. Okay, guys. If you only had one Champions League, would that be disappointing to you? Would that be enough given how good... Yeah, you're right. You're right. I have to win 6 Champions League to be recognized in that. Yeah, for sure. Sham. I know, listen, I started my career young, you know, in the second team Barcelona with 37 years, we were promoted in the new league, and after Barcelona, when the travel is sextuple. Since then, if I don't win the travel sextuple, my team is a failure. So I know that since the day one. First season, you remember, first season here, why are you going to win the Champions League? We won 100 points. When are you going to win the Champions League? When are you going to win the Champions League? At the end we won it, why you want to speak Champions League? So we tried. So. Cañizares de ABC, has comentado en bastantes respuestas en inglés que te hubiera gustado ver un 11 contra 11 hoy. Quiero preguntarte por la acción del penalti de la roja a Bernardo, si te lo parece, que esa zamorana se debe señalar y que debe ser roja. Y luego, más allá de eso, si es evitable desde el punto de vista del jugador, si es mejor, no sé si te da tiempo a pensar, oye, que me metan el gol, pero no, que a lo mejor voy a dejar a cámara lenta hubiera pensado, pero es una distinción. Que a cámara lenta hubiera pensado, pero es una decisión muy rápida, muy instintiva. Esto es lo que pienso. Hola Pep, Juan Yagüe para Flash Score en España. Has mencionado antes que tienes los partidos ahora contra el Arsenal en la Copa de la Liga, luego frente al Liverpool en la FA Cup y después Chelsea y Arsenal en la Premier League. Se vienen partidos muy importantes. Esta noche ha sido difícil para los aficionados del Manchester City por el resultado y por las circunstancias. ¿Cuál sería tu mensaje para los aficionados del Manchester City con los partidos que se vienen en las próximas fechas? No son... Saben lo que ven, saben lo que han visto. Lo saben perfectamente. No tienen... Ha sido una gozada tenerlos cerca. Eso es la sensación de que siempre cuando hemos jugado aquí 11 contra 11 hemos estado... Vaya... contra un equipo señor como es históricamente el Real Madrid, siempre hemos estado ahí. Ha sido más difícil con 10 y con resultado aquí los de la ida. Hola Pep, no sé si has escuchado la rueda de prensa tanto ayer de Arbeloa como, bueno, la de hoy no habrás podido, pero bueno, has
ha estado muy elogioso contigo en todo momento, siempre diciendo que él no puede darte consejos a ti con toda la trayectoria que tú tienes. Quería preguntarte, con la experiencia que has tenido de esos 2 partidos, ¿cuál es tu opinión del Alberta entrenador? Si te parece que tiene lo que hace falta para la élite. Buena, me ha gustado. Su salida de hoy ha sido muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo 3-4 jugadores por fuera, era muy difícil saltarles. Buena, equipo que se asocia cuando puede, por la calidad que tiene cerca, a las transiciones como siempre ha sido. Muy buena, me ha causado muy buena impresión. Tendrá larga carrera. Hola Pep, Abraham Romero, El Mundo. Me gustaría preguntarte por una reflexión acerca de los últimos enfrentamientos contra el Madrid en estos últimos 5 años seguidos, incluido también el de 2020. ¿Qué ha significado para ti, para el proyecto en el City? ¿Cómo os ha impulsado? ¿Cómo os ha fastidiado en algunos momentos? ¿Y si ha sido el mayor desafío de tu carrera? No. El desafío ha sido Jürgen Klopp en Liverpool estos años aquí. Este ha sido. Tú estabas en España y no se había dado cuenta lo que eran esa competencia con el Liverpool Man City estos años. Ha sido un aprendizaje muy bueno para el club, porque jugar en un club que hace 12, 13 años no estaba nunca en Europa, y jugar tantas veces contra el Real Madrid, sea de eso, con la generación que teníamos, llegábamos a hacerlo. Y ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado más eliminatorias que nosotros le hemos hecho, pero como hemos jugado. E o Galvão aparece e fala mais uma vez, manos. Vinícius Júnior decidiu mais uma vez. Fez 2 gols na espetacular vitória do Real Madrid por 2-1 no Etihad. Está classificado. A menos de 3 meses da Copa do Mundo, o Vini Júnior vem crescendo e ganhando confiança em momento crucial. É isso, pessoal. Chegar na Copa voando, como todos dizem, é muito essencial para os jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. E agora vamos ver como é que isso tudo vai ser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aqui ver se o craque Neto já postou alguma coisa, porque ele geralmente também posta, ainda não postou, mas espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, até o próximo vídeo e fui.